Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Goa has been witnessing heavy rainfall over last 12 hours. Now in Panjim, due to sudden heavy showers, a huge old tree uprooted and fell at Altino near the Portuguese consulate. In this incident, one house was partially damaged and luckily no casualties were reported. On Wednesday morning, a huge tree fell at the Altino cliff, wherein one house was partially damaged. Over the last 12 hours, we have seen that Goa has been witnessing heavy rainfall, and now in Panjim, due to sudden heavy showers, a huge old tree uprooted and fell at Altino near the Portuguese consulate. In this incident, one house was partially damaged and luckily no casualties were reported. Watch these visuals. Clinton D'Souza for Herald TV. In a bid to promote the creation of eco-friendly clay Ganesh idols, the government has introduced a subsidy scheme to promote the production of clay Ganesh idols. But there are people exploiting the scheme by selling plaster of Paris idols disguised as clay ones. Environmentalist Rajendra Kerkar has raised concern about this issue and called on collectors, local authorities and mamladars to investigate and prevent the sale of such idols. Kerkar highlighted the harmful impact of POP statues, which often resurface in water bodies after idol immersion. He stressed that the gypsum present in POP is detrimental to the environment, particularly aquatic life and human health when ingested. He urged people to opt for eco-friendly clay idols instead. Environmental concerns arise as POP Ganesh idols disguised as clay are allegedly sold under government subsidy schemes. Environmentalist Rajendra Kerkar has raised concerns about this issue and called on collectors, local authorities and mamladars to investigate and prevent the sale of such idols. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतीच्या मूर्तीचेर गोंयान कायदेशीररित्या बंदी आसा आणि गोंय सरकारान जी येवजण चालीक लायलेली आसा खादी ग्रामोद्योग उद्योगा मार्फत त्या येवजणे अंतर्गत मातीच्यो ज्यो मूर्त्यो आसा त्याच मूर्त्यांक सबसिडी दिवपाचो जो सरकारचो निर्णय आसा हो खरो म्हणजे बरो निर्णय आसलो, पूण आयज गोंयान ह्या एकंदर सबसिडीचो गैरफायदो घेवन काही प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो ज्यो आसा त्यो मातयेच्यो मूर्त्यो म्हणून विकपाचो प्रयत्न गोंयभर चल्लेलो आसा आणि ह्या एकंदर प्रश्नाच्या भितर जर आमचे कलेक्टर आसा, आमचे मामलेदार आसा आणि हेर सरकारी अधिकारी आसा त्यांच्यानी जर गंभीरपणान लक्ष दिवंक ना जाल्यार ह्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचो सध्या जो फैलाव इतको जाल्लो आसा की आमी ज्या ज्या वाठारान वयता त्या त्या वाठारान आमकां गणपती विसर्जन जाल्या उपरांत ह्यो मूर्त्यो पळोवपाक मेळटा. आतां प्लास्टर ऑफ पॅरिस जे आसा हे खरें म्हणल्यार विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचो एक महत्वाचो शोध आसा आणि ह्या प्लास्टर ऑफ पॅरिसाक लागून आमच्या कडेन म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रान त्याचो वापर जाता, पूण आयज मोठ्या प्रमाणात मूर्त्यो करपा खातीरच त्याचो वापर जो केलो वयता त्याचे गंभीर दुष्परिणाम जे आसा ते एकंदर उदकाच्या स्रोताचेर जाता. कारण तेतून जो जिप्सम आसा तो जिप्सम नावाचो घटक जो आसा तो उदकान एकरूप जावपाक बरो तेंब लागता
आणि जवळ ह्यो ज्यो मूर्ती आसा ते विसर्जन केल्या उपरांत उफेता आणि अशें दिसून येयल्लें आसा की कांय कडेन जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा त्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे फिल्टर जे आसा ते निकामी जावपाचे ह्या गजालीक लागून घडलेले आसा. पॅरिसच्या एकंदर मनशाचो जेन्ना संपर्क जाता तेन्ना तांकां स्कीन इरिटेशन म्हणजे कातीक जळजळ पडप किंवा जे रासायनिक रंगान रंगयल्ले प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्ती आसा ताका लागून जल प्रदूषणाची समस्या जाता आणि हे उदक जर मागीर थळावे लोक जर पियाले किंवा खंयचीय जनावरां जर पियाली जाल्यार डिसेंट्री, डायहोरिया किंवा खरूज ह्या सारकी दुयेंसां मोठ्या प्रमाणात जाल्ल्याची आमकां उदाहरणां दिश्टी पडटा. आणि एकंदर गणपती विसर्जना उपरांत एक विद्रूप अशें स्वरूप ह्या एकंदर गणेश मुर्तीक येता. गणपती हो जो देव आसा तो आमी विसरपाक जायना. तो जेन्ना आमी विसर्जन करता तेन्ना त्या विश्वाच्या सर्जनाक तो कारणीभूत जावंक जाय. जर आमी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तींचे विसर्जन अशा न्हंयांनी, बायांनी आणि तळ्यांनी जर केले जाल्यार निश्चितपणान त्या तळ्याचें अस्तित्व जे आसा हे खूप दुर्बल जातले. आणि समाजातल्या विविध घटकांनी हो उत्सव जो आसा तो पर्यावरण स्नेही जावपाक जाय. कारण गणपती हो पार्वतीचो पुत्र म्हणून आमी ताका पुजता. पार्वती म्हणजे ही पर्वत धारण करणारी आमची भूमाता आसा आणि ह्या भूमातेच्या चल्याक पुत्राक आमी तो माते खातीरूच पुजता. ते माते विशयीची कृतज्ञता, माते विशयीची भक्ती आणि आदर आमी तेतूंतल्यान व्यक्त करता. आणि ही परंपरा जर आमकां फुडें चलोवपाक जाय जाल्यार आमकां मातेच्याच गणपतीची पूजा करपाक जाय. Pablo Gankar, an 89-year-old artisan from Valpoi, has been crafting clay idols since he was 16 years old. He emphasized that creating clay idols is an art, while those using POP are mainly driven by commercial interests. Pablo's children and grandchildren had carried on his legacy, producing over 300 Ganesh idols this year using traditional clay materials. तेव्हाचा धंदो जोपर्यंत अजून रे चलेला पण भायलो चलोवंक ना. फक्त मातयेचो धंदो, माती हाडूनच काम करपाचें, ताका म्हणटा कला. लोक आतां कितें करता, ते भायले हाडून विकता, ते कला म्हणना, ताका धंदो म्हणटा. कळ्ळें? तर आमी आज पासून म्हाज्या भुरग्यांनी हीच कलेचेरूच भाग घेतलो. जवळ म्हाज्या कडेन पयलीं स्टडी करपाक 10-15 मॅच चालू केले पयलीं. हय, तेजे उपरांत इल्ले म्हणजे एकटो न्हू, इल्ले वाडत 60 पावले. मागीर हें धरलें. आतां सगळे कितले आहा? आतां सगळे जाल्ले गणपती कितके 270 300 पावले आतां म्हणून ह्या वर्सान. म्हणजे आतां हेंच्यांनी कला वाडयली म्हणटा मातशें वाडत गेले न्हू. आनी लोकांक आतां सोदी जाता लोक कित्याक हे कलेक मातयेक लागून. आतां थोड्या लोकांक कशें आसा ते भायले हाडटा आनी ते बरें दिसता चकचकीत. आनी तेजेर लोक फुगता. आनी ते सांगतना कशें सांगता, माती कसली काय म्हणटा जाल्यार चिनी माती म्हणटा. चिनी माती न्हू ती, आमकां कळटा ते गणपती बुडाना. करून फाटल्यान बगल्यार ते फीट कशें धंय दिसता तेन्ना कळोंक जायना मनशां. पूण आमी कोणाची धाजा मारिना, आमकां नाका. Clinton D'Souza for Herald TV. The roads in the Mauritius area are currently in a very poor state, with numerous potholes that are causing significant inconvenience to both commuters and pedestrians. The recent rainfall has aggravated the problem, making it even more challenging to anticipate the depth of these potholes. Interestingly, just 2 months ago, the roads were dug up for cable installation, and while some patchwork was carried out afterwards, the roads have quickly deteriorated, with the dug up sections now starting to cave in. In light of these issues, residents are appealing to the authorities and their local MLA to address and repair the roads urgently. आयज एक मेजर इश्यू म्हणल्यार रस्त्यांचे. भायर खंय न्हू आमच्या स्वता म्हाज्या गांवांत मेर्शे गांवांत ह्या रस्त्यांची दुर्दशा पळयात. पळयले हे स्पॉट्स पळयात, दुर्दशा पळयात. आख्ख्या मेर्शेक खड्ड्यान रस्ते काय रस्त्यान खड्डे तेच कळना. पयलीं आमच्या MLAन तर सगळी वाट लायली. पयलीं तो येयलो काँग्रेसीन निवडून,
मागीर तो गेलो BJPन, तेणें लोकांच्या दोळ्यान पट्ट्यो बांदल्यो. आतां तो उदरगत करपाक जाय म्हणून ही उदरगत करूंक जाय म्हणून तो आतां गेल्लो BJPन. तरी तो पट्ट्यो लावपाचो कांय दोळ्यांक सोडिना. तेणें आतां सरपंच पंच सगळे एक जाले. आतां पंचूय येयले बरे तेय कांय कामाचे ना, तेय तसलेच. आतां हांकां फाटल्या दिसांनी खंय तेणें 2 म्हयने पयलीं खंय पॅच मारलेले. ते बाबा हे पावस पडोन 10 दीस सुद्दां जावंक ना पावस पडटा कंटिन्यू. 10 पावस पडोन हे सगळ्या रस्त्यांची दुर्दशा पळया. गाडयो चलोवपाक मेळना साद्यो. खड्ड्यान पडले की लोकांचे 2 व्हिलरींच्या लोकांचेर भोंवता थंय उदक शेंपटोन पडटा. कितें हे रस्त्यांची कामां ह्यो असले रस्ते करून आमच्या कितें दोळ्यांक पट्ट्यो मारूंक सोदता तुमी? हे MLA येयले कित्याक निवडून? हांकां एक बरे विस्वासान आमी हाडलेलो. कित्याक 2 वर्सां तो 2 फावटी तो बसलो तो येयना जालो. आवय तेजी काँग्रेसीक वावरली आनी आतां तो भाजपान गेलो. आवयचो तर घात केलोच तेणें, आतां लोकांचोय घात केलो तेणें. देव बरें करूं. तुम्ही पहिले शंकर पोलजीन वास्को सगळे खड्डे जे जाग्यार पडल्या थंय तो रांगोळी घालता आनी बरें काम करता तो. कित्याक तो सगळे स्पॉट्स जे आसा ते हांकां दाखयता मिनिस्टरांक. काब्रालाच्या डिपार्टमेंट त्या रस्त्याचे ताका तो दाखयता. आतां म्हाका दिसता हांवेनूय मेरशे खंय खड्डे पडले न्हू, म्हाका रांगोळी पावची ना तितले खड्डे रस्त्याक आसा. आनी हांव इतले हांकां तर कांय पडोन गेल्लेच ना आनी इतले हे जालेले आसा हांगासर की हांगा सादी आमची 2 व्हिलर जावं 4 व्हिलर सादी आमकां विदावट हालन आसतना गाडी एक चलोवंक मेळना. स्मूथ म्हणून रस्ते ना आनी कांय फायद्याचें ना. हे उलोवन हांकां हे सगळे लज नासलेले मनशां आसा. Residents and commuters along Paraste-Perne main road are growing increasingly alarmed due to a sizable pothole that remains unaddressed. Despite prior complaints to the Public Works Department officer, assurances of repair have yet to materialize, leaving the situation precarious. Local residents are expressing their concern, emphasizing the immediate need for repairs to prevent potential accidents. माझे नाव आनंद बांदेकर. ना सांगपाचें म्हणजे कितें हे पयलीं खूब तेंप जाला पळय सुरवातीकच आमी अशें सांगलेलें की हे जो खड्डो आहा ते अर्देच काम करून दिला. हे मागीर करया म्हटलें. तेच्या पर्यंत ते कांय मुवमेंट कांय करूंकच ना आनी ताका लागून आतां परत खड्डो पडलेलो आहा. तेचे पयलीं आमी आमच्या पिरोटी तांकांय सांगलेलें पूण तेंचे हे मागीर करया अशें म्हटलें आनी इतलेच करून दिलें आनी हे मागीर करया म्हटलें. आतां ह्या गोष्टी वरात जाली. गेल्या वर्सा पावसान हे काम केल्लें ते आतां हे वरात जालें. परतून हे पावस परत हे खड्डो पडलो. On Wednesday morning, a tempo truck carrying CNG cylinders reported a leakage from the connected pipeline. This resulted in a panic situation at Margaon-Kolva Road. The firefighters were informed about this situation and they rushed to the spot. On Wednesday morning, a tempo carrying CNG cylinders reported to leak from the connected pipe. This resulted in a panic situation at the Kolva-Margaon Road. However, the firefighters were informed about the situation and they rushed to the spot. Fire officials who arrived at the site provided reassurance by confirming that there was no leakage directly from the gas cylinders themselves. Instead, the issue appeared to stem from a breach in connected pipelines of the tempo truck. 9:55 morning today. All linked in CNG gas leakage जालें. आमकां खबर ना आतां व्हडलो टँकर ओ ल्हान टँकर हे सिलिंडर ते भरून हाडटा ते आपण इंडियन ऑयल टँकिंग येता ते कोलवा पेट्रोल पंप आहा तांकां ते रिप्लेस करून येयले कित्याक तेंच्या लागीं आसता ते यूज करता. सो तांकां रिप्लेस करूंक जाय आयिल्ले. सो तेंचो एक मॅनिफोल्डांसान मॅनिफोल्ड आसता तेका सगळें कनेक्शन आसता. सो एक मॅनिफोल्डांसान तो लिकेज जाला. ते लिकेज जाला म्हणजे कितें तेका भितर तो हें जायना आतां ऑफ जायना. एक रेस्ट सगळें ते मॅनिफोल्ड बंद केल्लो आहा. सो आतां गाडी तें ढकलून भायर हाडल्या कित्याक CNG गॅस ती सकल देवली जाल्यार मातशें प्रॉब्लेम. एक्चुली लायटी देन LPG आहा ती वयर वयता. सो आतां ती सगळी रिलीज करता कित्याक तेजो वाल्व बंद जायना. सो तेंचे मनीस येयले एक्सपर्ट तेंचे आहा. सो सगळे कंट्रोल हेजेर आमी ते हें करता बंद करता हें करता रिलीज करता. पण डेंजरस अशें कांय ना.
डेंजरस म्हणजे किती डेंजरस काय ना सध्या रिलीज केले इतले वाऱ्यान ती प्रॉब्लेम ना पण 4 kg कितली आहा ती एक सिलिंडरान 4.5 kg 5 kg अराउंड 5 kg सो आतां ते रिलीज करूंकच पडटा कित्याक आतां तो सील करूंक जाय अशें करून सप्लाय करता म्हणजे सप्लाय करता अशेंच मॅनिफोल्डान सान कोणाक जाय ते मॅनिफोल्ड सिलिंडर आतां आमी LPG घरांक घालता ते बाजून सिलिंडर हाडून तेंक दिता ते हें करून सो तेचो तो सिस्टम तेंचो CNG गॅस हमने तो तुरंत एक्शन लेके पूरे वॉल्स बंद किए, सिलेंडर कंट्रोल्ड वे में बंद किए हुए, गाड़ी निकल के बाहर निकाली धक्का मार के, और फिर जो कुछ भी पाइपलाइन की जो ट्यूबिंग है उसका हम लोग गैस रिलीज कर रहे हैं विच इज़ इन कंट्रोल्ड वे, हम लोग उसको डायरेक्ट एस्केप नहीं कर रहे। तो वो अभी हो रहा है, विद इन 5 to 10 मिनट्स अभी ये सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी और लीकेज बंद हो जाएगा। क्या डेंजर अभी ऐसा कुछ एज सच इट इज़ नॉट डेंजरस बिकॉज उसको हमने जो हज़ार्ड एरिया था वहाँ से उसको बाहर निकाला और एक सेफ जोन में लेके उसको कंट्रोल वे में उसको हमने बंद करके एक आइसोलेट कर दिया, तो अभी तो कोई हज़ार्ड है नहीं। कैसा लीक हो गया, क्या हो गया सर बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जर्क बैठता है, कोई चीज़ें हैं, फिटिंग्स होने की वजह से वो माइनर लीकेज आ सकता है। हम लोग रेगुलरली चेक करते हैं उसको, लीकेजेस चेक करते हैं और तुरंत ड्यू टू ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो लीकेज है वो माइनर था। अभी जितना भी है वो लीकेज बाहर पाइपलाइन के अंदर जितना भी है वो बाहर एस्केप होने के बाद वो हम लोग लीकेज रेक्टिफाई करेंगे। पेट्रोल पंप में भी कुछ ये है कुछ नहीं सर ऐसा तो ऐसा सर आप लोग ऐसा ही सप्लाई करते हैं, टैंकर नहीं आता है? कैसा है सर कि ये है डॉटर स्टेशन है, डॉटर स्टेशन का क्या होता है कि इसमें हम लोग कैस्केट जो होता है इसमें हम लोग गैस भरते हैं, भर के हम लोग यहाँ पे लाते हैं और गाड़ी में फिल करते हैं। अदर स्टेशन में पाइपलाइन के थ्रू गैस जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करना ही पड़ता है। तो इसमें हम लोग केयर करते हैं कि डेली हम लोग उसका रूटीन चेकअप भी करते हैं, बट ड्यू टू जर्क बैठता है क्योंकि बारिश का मौसम भी है, लीकेजेस आने के चांसेस होते हैं, बट इट इज़ माइनर, इट इज़ नॉट मेजर लीकेज, बट विच इज़ इन कंट्रोल, हमारे अभी कंट्रोल में। On Wednesday, there was a big announcement made by the state BJP president and Rajya Sabha MP Sadanand Tanaure said that we cannot give cabinet berths to our 3 women MLAs since 2 of their husbands are already ministers. There cannot be 2 ministers within one family. आयज कशें आसा पळय एक हांवें तुका फुडल्या हातून 13 महिला रिजर्व जातल्यो रिजर्वेशनशीप आतां पळय कॅबिनेटान एकूय मंत्री ना आयकून घे कशें आसता की एका कॅबिनेटा भितर एखादो जर घरान 2-2 तूं दितलो कॅबिनेट मिनिस्ट्री तो पयलो प्रश्न आसा। आमची जेनिफर लास्ट टायम कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ली, काम केलें काय करूना, हांगा बशिल्ले सगळे जाण कॅपेबल आसात, सगळ्यो मिनिस्ट्री सांबाळपाक शकतात आनी त्यामुळे इंडिपेंडंटली तुम्ही प्रश्न विचारता पयलीं हांव सांगता बऱ्याच जाणांनी चलय की तेंचो घव आसा म्हणून निवडून अशें ना, शी इज ऑल्सो कॅपेबल। तिका जर एखादी फायल जर वाचपाक जाय जाल्यार ती वचून घरा विचारची ना, ती कॅपेबल आसा। तिका जर सांगलें फायल वाचून डिसिजन घे, ती डिसिजन घेवं शकता, तिका सांगलें ती डिसिजन घेवं शकता, दे आर कॅपेबल महिला। स्वताच्या ते आसतना स्वताच्या घरातली थोडीशी मदत लागताच, पण एखादे डिसिजन घेवपाक दुसऱ्याक वचून विचारपाची ना, ती कॅपॅसिटी त्या तिगाय भितर आसा। हांव अशें म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या महिला भितर आसा, तेरा जेन्ना रिजर्वेशन येयलें तुका सक्षम महिला समोर आसतल्यो तितली हांव तुका गॅरंटी दिता। त्यामुळे सक्षम करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीन ऑर्गनायझेशनच्या लेवलचेर केल्लें आसा। इट इज अ चॅलेंज। फायनली कित्याक तुमी कित्याक दिली ना तिकीट असो प्रश्न विचारतात, तुमी प्रश्न विचारले हांव उत्तर दिता तुमकां, कारण त्या वेळाचेर विनेबिलिटी ही क्रायटेरिया आसता आनी एखाद्या मतदारसंघा भितर जर विनेबल जर मेल आसत जाल्यार दिवंक जाय, पण आतां जे वेळार रिजर्वेशन जेन्ना जातलें तेन्ना थंय महिलाच आसतली, त्यामुळे वी विल कंपेर अवर महिला विथ अदर पॉलिटिकल पार्टी महिला आणि त्यामुळे 13 महिला आमच्यो सक्षम महिला उमेदवार डेफिनेटली आसता आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा 13 महिला आमच्यो निवडले, इतले आमच्यो कॅपेबल महिला आसा। आम्ही आता जेन्ना स्कुलान पसून शिकता, प्रायमरी सेकंडरी हायर सेकंडरी मागीर कॉलेज येते, सो आय एम जस्ट लर्निंग, सो आय डोंट हॅव एक्सपेक्टेशन्स, लेट मी लर्न, लायक आय जस्ट बिकम अ MLA, सो आम्ही हळूहळू करून यू हॅव टू प्रोग्रेस इन लाईफ, you can't just jump to the next level without whoever is a minister today, they are all like experienced MLAs who have been there इतले वर्सां ते राजकारणान आसात आनी मागीर ते आतां मिनिस्टर जाले। हांव फर्स्ट टायम MLA, let me get the hang of it, I'm learning, every assembly session is a learning session, so हांव शिकता आमचे सिनियरां कडल्यान आनी there's always next time म्हणटा तशी न्ही,
So just because opposition म्हणता या कॅबिनेटान घाला, so at least I'm speaking for myself. I am learning from my seniors, and there is always a next time for an opportunity. A maid and another person have been arrested on charges of stealing gold and cash worth rupees 8.9 lakh from a bungalow in Dabuli on Monday evening. Two held in theft of gold and cash worth rupees 8.9 lakh at Dabul. As per reports, Hamilton Furtado at 73 had recently withdrawn rupees 2 lakh as part of medical expenses for a surgery and had kept the money at home. On Monday evening, he found the money missing and informed his wife. They began a search and later found that gold worth rupees 6.9 lakh had also gone missing. Furtado filed a police complaint in the matter and suspected the involvement of their maid in the theft of gold and cash. Vasco police began an investigation and interrogated the maid in connection. They suspected that another woman was also involved in the case and the other woman was also brought in for interrogation. Later on Tuesday evening, police arrested both women in that connection. Bureau Report, Herald TV. Bengaluru FC have travelled to Kolkata to square off against the Mohun Bagan supergiant in a repeat of the final of the Indian Super League 2022-23 at the Salt Lake Stadium to kick off the second match week of the season on September 27th, Wednesday. Bengaluru FC take on in full form Mohun Bagan supergiant with scores to settle from 2022-2023 final. Let's see what's at stake for the teams. For Mohun Bagan supergiant, the Mariners are on a 7-game unbeaten streak in the league presently and have avoided defeats in all of their previous 4 home games. They commenced the campaign by netting tries against Punjab FC and boast of the second best differentials between the expected goals of 1.79 and the actual goals scored in the ongoing ISL season. Juan Ferrando will be hoping his side continues that form in front of their passionate home fans against Bengaluru. For Bengaluru FC, the Blues are playing their second away game on a trot and have won only once in the 7 matches against the Mohun Bagan supergiants in the ISL. Their 8-match victorious streak comes to an end with the loss against Blasters in the opening fixture. The last time Bengaluru FC lost consecutive away games was in December 2022, before they embarked on an incredible run that propelled them to the finals. Grayson will be hoping to pick up the momentum slightly earlier this season, starting with the coming match. Clinton D'Souza for Herald TV. Football Club Tuve defeated Kana Benaulim Sporting Association 8-0 in the 7th GFA Womens League 2023-24 at Don Bosco Oratory, Fatorda ground on Tuesday. Well, FC Tuve defeated Kana Benaulim Sporting Association 8-0 in the 7th GFA Vedanta Women's League 2023-24 at the Don Bosco Oratory, Fatorda ground on Tuesday. FC Tuve netted 5 goals through Karen, while Anelia Barreto, Kusum Sheikh and Nevila Colasso netted a goal each for Tuve. Inacio Narona for Herald TV. Murida Fatorda Veterans defeated Vasco Veterans 3-0 in the Cesar Vedanta Aves 50+ Veterans Football Tournament played at Singeti Ground, Navilim. The match started with Murida Fatorda veterans dictating the terms and their efforts paid divided soon, with Santan Furtado finding themselves back in the net in the 10th minute. Derek Pereira missed a fine header from Vasco veterans to level terms in the 17th minute. In the 21st minute, hard-working Vincent Barbosa made it 2-0 for Murida Fatorda veterans. Both teams headed onto the lemon break, with Fatorda leading 2-0. Changing over, Murida Fatorda started with the loads of energy, playing attacking football, while Nelson Ladders tried a few long ranges for Vasco veterans. Murida Fatorda were awarded penalties in the 38th minute, which was coolly placed in by Sabi Was to make it 3-0. A regulation time, the score read to 3-0 in favor of Murida Fatorda veterans, who advanced in the semi-finals of the Oz Cup.
Inacio Norona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.